Τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, τι καιρό, παρατηρώ ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Στο σύγχρονο αφήγημα περί Μάτριξ και περί πραγματικότητας. Μια μόδα που θυμίζει γνωστικισμό, ντυμένη με μια new age αισθητική και μια εσχατολογική απελπισία. Την είχα πατήσει κι εγώ σε κάποια φάση, είχα ψαρώσει. Το αφήγημα λέει πως ο κόσμος μας είναι μια φυλακή, πως η ύλη είναι κακή, ένα κατώτερο δημιούργημα κάποιου μοχθηρού δημιουργού που μας παγίδευσε εδώ. Κάποιοι παραπέμπουν σε απαγορευμένα Ευαγγέλια όπως αυτό του Ιούδα ως αποδείξεις μιας μεγάλης αλήθειας που μας κρύβουν. Είναι πολύ παράνοια που επικρατεί στις μέρες μας και υπάρχει λόγος αυτό, γιατί όλοι διαισθανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι είναι περίεργο, η επιστήμη αρχίζει να μας λέει ότι η πραγματικότητα δεν είναι αυτό που νομίζουμε, ότι που είμαστε σε simulation, αυτό, εκείνο, το άλλο. Όλα λύνονται, παιδιά. Κάνω αυτό το βίντεο με αφορμή ένα βίντεο που είδα στα αγγλικά για το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιούδα, που ο τύπος τρομοκρατούσε τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο του Ιούδα είναι ένα από τα λεγόμενα απόκριφα Ευαγγέλια, το οποίο ανακαλύφθηκε τον 20ο αιώνα και έγινε ευρύτερα γνωστό το 2006. Πρόκειται για ένα γνωστικό κείμενο που αποδίδει στον Ιούδα το ρόλο του εκλεκτού μαθητή, ο οποίος βοηθάει τον Ιησού να απελευθερωθεί από το σώμα του, εκπληρώνοντας έτσι έναν θεϊκό εσωτερικό σκοπό. Αυτό που κάνει το κείμενο εντυπωσιακό και επικίνδυνα ελκυστικό για τους ψαχμένους της εποχής μας είναι το ότι παρουσιάζει το Θεό της Παλαιάς Διαθήκης ως ένα κατώτερο εκδικητικό όν, βλέπει τον υλικό κόσμο ως παγίδα και φυλακή της ψυχής, αντιμετωπίζει την αλήθεια όχι ως ηθική ή φιλοσοφική πορεία, αλλά ως την απόκριφη γνώση αυτής εδώ της πραγματικότητας, ως κάτι το οποίο είναι κρυμμένο και για λίγους και για εκλεκτούς. Αλλά εκεί είναι και η ουσία του γνωστικισμού, όχι απλώς μια διαφορετική άποψη, αλλά μια παραίτηση στην ουσία από τον ίδιο τον κόσμο. Μια θεωρία που λέει ότι ο κόσμος είναι χαλασμένος, άρα το μόνο που έχει σημασία είναι να τον απορρίψεις. Και εδώ έχετε το ελληνικό αντίβαρο. Οι Έλληνες φιλόσοφοι δεν μας είπαν ποτέ δραπετεύστε από τον κόσμο. Μας είπαν γνωρίστε τον, γίνετε ένα με τη λογική του. Καλλιεργήστε το νου σας, ώστε να εναρμονιστείτε με την τάξη. Κόσμος στον τάξη. Ο Σωκράτης έλεγε ότι είναι ενός είδους φυλακή και ο Γουρτζίεφ το λέει ότι είναι ενός είδους φυλακή, αλλά δεν είναι ότι πρέπει να δραπετεύσουμε και ότι είναι δημιουργημένο από ένα κακό Θεό, είναι ένα επίπεδο το οποίο πρέπει να σπάσουμε. Οπότε είναι μόδα ο γνωστικισμός? Ναι, και είναι παλιά μόδα. Μόνο που σήμερα φοράει New Age ρούχα και έχει και κανάλια στο YouTube. Μήπως όμως αυτή η επιθυμία για απόδραση είναι απλώς άλλη μια μορφή αγνίας? Οι Έλληνες φιλόσοφοι θα είχαν σοβαρές ενστάσεις σε αυτήν την οπτική. Οι γνωστικοί με τα πολλά παρακλάδια τους, όπως εμφανίστηκαν τον 1ο και τον 3ο αιώνα π.Χ., που έλεγαν δηλαδή ότι η ύλη είναι φυλακή και ότι η σωτηρία είναι απόδραση μέσω αυτής της αποκαλυπτικής γνώσης, δεν αντιλαμβάνονταν ότι αυτός ο οποίος γνωρίζει, αυτός ο οποίος μπορεί να αποκτήσει εμπειρία, μπορεί να την αποκτήσει μόνο μέσα από τη διαίρεση και την πολλαπλότητα. Πώς αλλιώς? Αυτό εννοούσε ο Ηράκλειτος λέγοντας πατήρ πάντων πόλεμος. Η λέξη πόλεμος έχει κοινή ρίζα με τις λέξεις πόλος, πολικότητα, πολιτεία, πολλά. Όμως αυτός ο δεισμός, δηλαδή του διαχωρισμού του κακού υλικού κόσμου και της αληθινής πνευματικής πατρίδας, καλό κακό ας πούμε, δεν ήταν ελληνικός. Άλλο που λέει ο Ηράκλειτος είναι το αγαθών και κακών ταυτών. Ο γνωστικισμός αναπτύχθηκε σε περιβάλλοντα επηρεασμένα από τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό, τον Ζωροαστρισμό, αλλά πήρε και στοιχεία από την ελληνική φιλοσοφία. Είναι ένα ποτπουρί δηλαδή. Είναι και στη βάση του, αν το καλοσκεφτούμε, διαποτισμένος με μισανθρωπισμό, εφόσον αρνούνται την ίδια τους την ανθρώπινη φύση. Στην ουσία αρνούνται την ίδια τους την πραγματικότητα. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Μετανθρωπισμός.
όμως από εντελώς άλλη οπτική γωνία, από άλλη διάσταση των πραγμάτων. Ετοιμάζω ένα βίντεο για το μετανθρωπισμό, τέλος πάντων να μην βγούμε εκτός θέματος. Μία η οδός της αρετής, πολλές δε της κακίας. Οι Έλληνες δεν έβλεπαν τη γνώση ως δραπέτευση. Άλλωστε το να λες ότι είσαι γνωστικός σημαίνει ότι μάλλον τα ξέρεις όλα και κατευθείαν εδώ δημιουργείται δογματισμός. Το ίδιο γίνεται και στο μετανθρωπισμό. Τέλος πάντων. Η λέξη γνώσης προέρχεται από τρεις ρίζες. Γάμανη και όσης. Γένεσης, νους και όσης. Δηλαδή η γέννηση του νου και η όθηση προς κατανόηση. Δεν υπάρχει τίποτα το κακό στην ελληνική σκέψη. Παρά μόνο αυτό το κακό το οποίο δημιουργείται από την ίδια την άγνοιά μας, από το πώς εμείς διαστρεβλώνουμε τα πράγματα. Άγνοια του πώς λειτουργεί και ο κόσμος, αλλά και του πώς λειτουργεί και ο ίδιος μας ο εαυτός. Δεν υπάρχει κάποιος τιμωρός κακός δημιουργός. Υπάρχει ένα ακίνητο και κινούν το οποίο διαχέεται σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξης. Η ελληνική σκέψη δεν απορρίπτει τον κόσμο ή την ύλη. Δεν βλέπει την απόδραση ως σωτηρία, αλλά τη σωτηρία ως την ίδια την εναρμόνιση με την κοσμική τάξη μέσω της κατανόησης. Πίστευαν στην καλλιέργεια της συνείδησης μέσα από την αρετή, την νόηση και τη φιλοσοφική ζωή. Όχι μέσω μιας αποκαλυπτικής τάχα μου γνώσης που σε διαχωρίζει από την πραγματικότητά σου, ούτε πίστευαν σε κάποιο είδους σώσιμο. Δεν πίστευαν σε σωσίβια, μόνοι τους σώζονταν. Ο γνωστικισμός δεν υπήρχε ως ξεχωριστό ρεύμα την εποχή των κλασικών Ελλήνων φιλοσόφων, όπως Σοκράτης, ο Πλάτωνα, Αριστοτέλης. Για τον Πλάτωνα, για παράδειγμα, η ύλη μπορεί να είναι ατελής, αλλά είναι αναγκαία για την έκφραση των ιδεών. Για τον Αριστοτέλη η φύση είναι τελεολογικά οργανωμένη και όχι κάτι να δραπετεύσεις από αυτό. Είναι ένα πεδίο εξέλιξης. Πώς να το κάνουμε? Ο Πλωτίνος, ειδικά επειδή έζησε στην εποχή της ανάπτυξης των ιδεών του γνωστικισμού, τα βάζει απευθείαν με τέτοιες απόψεις. Έγραψε ολόκληρο έργο εναντίον των γνωστικών, νομίζω λέγεται, αν θυμάμαι καλά, όπου τις κατηγορεί ότι δείχνουν αλαζονία, ασέβεια προς το σύμπαν και παρανόηση του ενός. Τους κατηγορεί ότι βλέπουν τον κόσμο σαν κακό, θεωρώντας το μια αποτυχημένη δημιουργία που πρέπει να εγκαταλείψουμε. Και αντίθετα για τον Πλωτίνο, ο κόσμος είναι μια αναπόφευκτη προβολή του ενός. Όχι τέλειος, αλλά θεϊκής προέλευσης και δομημένος έτσι ώστε να καλλιεργεί τη συνείδηση. Γι' αυτό δεν είναι τέλειος. Τέλος πάντων. Συμπερασματικά, οι περισσότεροι Έλληνες φιλόσοφοι δεν απέρριπταν τον κόσμο ή την ύλη. Δεν έβλεπαν τη σωτηρία ως απόδραση, αλλά ως εναρμόνιση με την κοσμική τάξη. Πίστευαν στην καλλιέργεια της συνείδησης μέσα από την αρετή, τη νόηση και τη φιλοσοφική ζωή. Όχι μέσω αποκαλυπτικής γνώσης που σε διαχωρίζει από την πραγματικότητα, που βγαίνουν όλα τα Αγγλάκια για Αμερικανοί και έμαθαν τον γνωστικισμό, ας πούμε. Και καθόμαστε κι εμείς οι Έλληνες και το βλέπουμε και είμαστε αλήθεια. Οι Έλληνες έβλεπαν την υπερβολική αποστασιοποίηση από τον κόσμο, όπως αυτή των γνωστικών, ως ύβρι. Ή τουλάχιστον ως πλάνη, αν όχι ύβρι. Στην ελληνική κοσμολογία έχουμε διαβαθμίσεις, έχουμε μαθηματική δομή και έχουμε τη μελέτη της κίνησης και της διαίρεσης της ίδιας κίνησης μέσα στην ίδια την πολλαπλότητα. Προϋπάρχει το χάος, η γέα, ο έρος, το εν. Ο ίδιος ο Ζεύς φέρει δύο πρόσωπα, δύο ονόματα, Ζεύς και Δεύς, από που προέρχεται και το λατινικό Deus. Από τη μία το ζεύγνημη, η ένωση, η σύνθεση. Από την άλλη το δεύο, πώς λέμε, άρδευση, η ροή, ο διαχωρισμός. Αυτός ο διεισμός είναι εσωτερικός, δεν είναι σύγκρουση καλού-κακού. Είναι λειτουργική και αναγκαία πολικότητα. Γνώση και εμπειρία μπορείς να αποκτήσεις μόνο όταν βρίσκεσαι μεταξύ των αντιθέσεων. Πώς αλλιώς? Η ελληνική μυθολογία και θεολογία είναι στην ουσία η ίδια η φιλοσοφία. Ο Ηράκλειτος και πάλι το λέει απλά ο άνθρωπος. Ο Θεός είναι ημέρα και νύχτα, χειμώνας και θέρος, πόλεμος και ειρήνη. Κάπου αλλού λέει και όμως θέλει και δεν θέλει να λέγεται Ζεύς. Γιατί η αλήθεια δεν μπορεί να χωρέσει ένα όνομα. Μιλάμε για το άπειρο. Η διαστρέβλωση της αλήθειας δεν ξεκινάει πάντα από άγνοια. Ξεκινάει και από φόβο. Ο άνθρωπος
που δεν αντέχει την αβεβαιότητα και δεν αντέχει να αμφισβητήσει τα πάντα, ακόμα και τον ίδιο τον εαυτό, προτιμάει το ψέμα, το ψέμα που θα τον ησυχάσει. Και όταν το ψέμα γίνεται συλλογικό, παίρνει όνομα. Λέγεται θρησκεία, λέγεται ιδεολογία κτλ. Μία κατασκευή που αντί να οδηγεί τον άνθρωπο στον εαυτό του, τον απομακρύνει εντελώς από το κέντρο του και τον βάζει σε ένα κουτάκι, είναι τούνελ πραγματικότητας. Έχεις μπει μέσα σε ένα τούνελ, από το οποίο πρέπει κάποτε να βγεις. Ο Πλούταρχος στο περί Ίσιδος και Οσίδος μας δίνει μια πολύ εντυπωσιακή αλληγορία για την προέλευση των δογμάτων και της δυσιδαιμονίας. Πράγματα με τα οποία μάλλον τα έβλεπε να εμφανίζονται στην εποχή του, μιας και έζησε το 45 περίπου μέχρι το 120 μετά Χριστόν. Μας λέει πως μετά την τιτανομαχία, ο τυφών, ο οποίος τυφών είναι σύμβολο της χαοτικής δύναμης, και στην εποχή του Πλουτάρχου είχε ήδη πάρει τη διαστρεβλωμένη έννοια του κακού θεού, ανεβαίνει, λέει, και φεύγει καβάλα σε ένα γάιδαρο και τελικά γεννάει τον Ιουδαίο και τον Ιεροσόλυμο. Είτε το δούμε κυριολεκτικά αυτό, είτε μυθολογικά, η προειδοποίηση του Πλουτάρχου μάλλον είναι σαφής. Μην παραδίδετε την κρίση σας στον φόβο. Να μην αφήσεις να σε κυβερνούν αφηγήματα που πηγάζουν από το χάος της αγνίας και μεταμφιέζονται σε θεϊκή εντολή. Πραγματικά, την πρώτη φορά που το διάβασα αυτό το κείμενο, έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Σαν να μας έλεγε με έναν τρόπο λογοτεχνικό, ποιητικό και συμβολικό, που να επιστήσουμε την προσοχή μας. Πού βρίσκεται το πρόβλημα. Ο τυφών ή Σεθ στην Αιγυπτιακή παράδοση δεν ήταν εξ αρχής ο κακός. Ήταν θεότητα του χάους, της διατάραξης. Το χάος δεν είναι κακό, είναι ο προθάλαμος δημιουργίας. Γι' αυτό και προηγείται η τιτανομαχία. Η τιτανομαχία έρχεται πριν από την τάξη των Ολυμπίων θεών. Μόνο όταν ο φόβος των ανθρώπων άρχισε να ζητάει από δύο πομπαίους τράγους, ο Σεθ έγινε ο διάβολος. Και αργότερα τελικά αυτή η μεταφυσική χρησιμοποιήθηκε ως πολιτικό εργαλείο. Τότε θεοποιήθηκε και ο τιμωρός. Ο Ιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης δεν εμφανίζεται ως ο μοναδικός θεός εξ αρχής. Αντίθετα, στα πρώτα στάδια αυτού που λέμε Ιουδαϊσμός υπήρχε πολυθεϊστική αντίληψη. Το Ελοχήμ είναι πληθυντικός του οι θεοί δηλαδή. Σταδιακά, ο Ιαχβέ απορρόφησε τα χαρακτηριστικά άλλων θεών του εβραϊκού πάνθεον και εδραιώθηκε ως ένας και μοναδικός απόλυτος θεός και αρκετά ζηλότυπος. Που εδώ έχει μπει ανθρώπινο χέρι, έτσι. Πολλοί ερευνητές αλλά και αρχαίες πηγές βλέπουν σε αυτή τη μορφή τη μεταμόρφωση του ίδιου του Σεθ, τυφώνος. Ο καθηγητής David Λίτβα από την Αυστραλία έχει μελετήσει πολύ την εποχή του Γνωστικισμού και του πρώιμου χριστιανισμού και έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με τίτλο «Ο Κακός Δημιουργός». Εκεί αναφέρει ένα περιστατικό όπου ένας τύπος, ο Μενάτιος, 200 χρόνια, λέει, πριν την εμφάνιση του Ιησού, μας αφήνει μια μαρτυρία. Ο Μενάτιος μας λέει ότι υπήρξε μια επίθεση στο ναό του στην Ιερουσαλήμ και ο ναός, λέει, λατήθηκε. Κάποιος, λέει, έκλεψε από μέσα από το ναό ένα χρυσό κεφάλι γαϊδάρου και αυτό το κεφάλι βρισκόταν επάνω σε ένα σώμα ειδόλου. Άλλο περιστατικό που αναφέρεται στο βιβλίο είναι από τον Αντίοχο τον Τέταρτο, ο οποίος βρίσκει στοιχεία για άγαλμα ενός γέρου καβάλα πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Άλλη ιστορία είναι όταν ο Ζαχαρίας μπαίνει στο εσωτερικό του ναού και επειδή ο Ζαχαρίας έχει κάποιο ιερατικό αξίωμα, μπήκε στο άβατο, το οποίο, λέει, ήταν γεμάτο καπνούς και θυμιάματα και δεν μπορούσε να δει καλά, αλλά μέσα στον καπνό και το χαμηλό φωτισμό βλέπει ξαφνικά ένα ανθρωπόμορφο μια φιγούρα, ένα άγαλμα με κεφάλι γαϊδάρου. Και μένει άναυδος, γιατί ποτέ δεν ήξερε ότι η θεότητα που λατρευόταν και από αυτόν αλλά και από τους συμπατριώτες του είχε ένα γάιδαρο και κεφάλι.
Σημειωτέρων εδώ, θυμηθείτε ότι ο Ιουδαϊσμός υποτίθεται ότι απαγορεύει την απεικόνιση οτιδήποτε θεϊκού σε εικόνα, άγαλμα ή οτιδήποτε. Ο Σεθ των Αιγυπτίων από το 200 π.Χ. είχε ήδη αρχίσει να θεωρείται ο θεός του κακού και του χάους από κάποιους. Θα σας βάλω στο τέλος αυτού του βίντεο ένα παραθυράκι με το σύνδεσμο στο βίντεο, σε ένα βίντεο του David Liva που έχω βάλει ελληνικούς υπότιτλους. Να πάτε να το δείτε. Είναι μια παρουσίαση του βιβλίου του. Οι γνωστικοί στα απόκριφα κείμενά τους λένε ρητά πως ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο ψευδοθεός, ο δημιουργός αυτού του κόσμου της ύλης, τον οποίο ονομάζουν Γιαλνταμπαόθ ή Σακλάς. Στο βιβλίο «Η υπόσταση των αρχόντων» των χειρογράφων του Ναγκ Χαμαντή, ο Γιαλνταμπαόθ παρουσιάζεται ως ένας αλαζονικός τύπος, ο οποίος λέει «Εγώ είμαι ο Θεός, δεν υπάρχει τίποτα άλλο πλην εμού». Ο ίδιος λέει δεν γνωρίζει ότι προήλθε από μια ανώτερη πνευματική πραγματικότητα, άρα και ο ίδιος είναι πλανημένος. Ο Κλίμης ο Αλεξανδρεύς επίσης αναφέρει ότι ο Σεθ λατρευόταν από ορισμένες ομάδες και ταυτιζόταν με το Θεό του Ισραήλ. Έτσι γεννιέται η δυσυνδαιμονία του γνωστικισμού. Η πεποίθηση ότι πίσω από τον Θεό που τιμωρεί, ζηλεύει, σκοτώνει, διατάζει, κρύβεται μια οντότητα χαοτική, παραμορφωτική που δεν είναι Θεός φώτισης αλλά Θεός παγίδευσης. Ένα Σεθ μεταφιεσμένο στη σωτήρα. Μια ανατροπή του φωτός που όμως κρύβει μέσα της την ίδια την ευκαιρία για αφύπνιση αν τη δεις. Αν μπορείς να δεις όλες τις αντιφάσεις αυτές. Γιατί όλα αυτά ξεκινάνε από αντιφάσεις και διαστρεβλώσεις, οι οποίες δεν βγάζουν κανένα νόημα. Εδώ να κάνω μια παρένθεση για να μην παρεξηγηθώ. Δεν υπονοώ τίποτα για κανένα λαό, έθνος ή οτιδήποτε. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Παραθέτω πληροφορίες από ιστορικά στοιχεία και φέρνω σε αντιπαράθεση κοσμοθεωρίες από διαφορετικούς πολιτισμούς και τους συγκρίνω, τους εξετάζω. Όλα αυτά είναι διαφορετικές νοοτροπίες των ανθρώπων. Το χάος όμως, όταν το φοβάσαι, γίνεται κακός δαίμονας. Όταν το παρατηρείς, γίνεται η ίδια η μήτρα της δημιουργίας. Και το δαίμον γίνεται τότε αυτό που ήταν η λέξη πριν διαστρεβλωθεί, που σημαίνει δέω, μοιράζω γνώση. Όλες οι διαστρεβλώσεις ξεκινάνε από το γεγονός ότι δεν αντιλαμβανόμαστε σωστά τι είναι πραγματικότητα. Δεν υπάρχει ύλη όπως νομίζουμε. Όλα είναι ενέργεια. Όλα βρίσκονται σε ένα ενιαίο κβαντικό πεδίο, όπου όλα γίνονται. Το σύμπαν είναι νοητικό, είναι νους. Εκεί κάνουν λάθος οι σύγχρονοι κβαντικοί φυσικοί και μένουν με το ερωτηματικό στο κεφάλι. Γιατί αν έχεις διαβάσει φιλοσοφία, μπορείς να τα συνδυάσεις όλα και να τα καταλάβεις. Όταν το καταλάβεις, όλα εξηγούνται λογικά, με κεφαλαίο το λάμδα λογικά, και λύνονται και όλα στα φαινομενικά προβλήματα, τα οποία εμείς οι ίδιοι προκαλούμε στους εαυτούς μας. Ο υλισμός, αυτή η επιμονή των επιστημόνων στις ημέρες μας, με τον υλισμό, με την υλική αντιμετώπιση της επιστήμης, είναι μια αντίδραση στη θεοκρατία η οποία επικρατούσε τους αιώνες πριν. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όταν έχεις κάτι λάθος, θα υπάρχει και μια αντίδραση. Και όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν διαστρεβλώσεις. Αυτές οι διαστρεβλώσεις είναι που μας κυνηγάνε εδώ και αιώνες. Αιώνες. Όπως λέει και ο Καρλ Γιούγκ, φώτιση δεν σημαίνει να φανταζόμαστε φωτεινές μορφές, αλλά να συνειδητοποιούμε το σκοτάδι. Αυτή η δεύτερη μέθοδος όμως μπορεί να είναι δυσάρεστη και συνεπώς και καθόλου δημοφιλής. Οπότε ίσως καλύτερα να νιώθεις το θύμα ενός κατώτερου θεού ή γενικότερα των περιστάσεων, από το να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι ο θήτης του ίδιου του εαυτού. Γιατί όταν πιστεύεις ότι η πραγματικότητα είναι μια φυλακή, ότι αυτός ο μονοθεϊστικός θεός που είναι εκεί έξω με το μουσάκι απαιτεί την υποταγή σου, είτε την υπακοή σου, τότε δεν προσπαθείς να κατανοήσεις την πραγματικότητα. Είτε προσπαθείς να τη διαγράψεις, είτε προσπαθείς να ξεφύγεις από αυτή, είτε δηλώνεις υποταγή.
Δεν είναι όλα αυτά μια ψευδαίσθηση όμως? Μπορούμε να αναγνωρίσουμε το θαύμα αυτό μέσα στο οποίο ζούμε και να το θαυμάσουμε. Και έτσι να ήταν τα πράγματα και να ήμασταν παγιδευμένοι μέσα σε μια κακή δημιουργία. Η καλύτερη δυνατή προοπτική για εσένα δεν θα ήταν να σταθείς στα πόδια σου 100% και να μην προσκυνήσεις τίποτα. Οι Έλληνες φιλόσοφοι πίστευαν πως η αλήθεια δεν είναι αποκάλυψη, είναι μια ολόκληρη διαδικασία, δεν είναι φυγή, είναι το να εναρμονιστείς με το όλον διαλεκτικά. Είναι η ίδια η καλλιέργεια της συνείδησης μέσα στον κόσμο. Δεν βρισκόμαστε εδώ για να τραπετεύσουμε. Βρισκόμαστε εδώ για να θυμηθούμε ποιοι είμαστε και να πράττουμε ανάλογα. Ως μόρια μέσα σε αυτό το σύστημα που λέγεται κόσμος. Μόρια του είμαστε. Ο Γιαλνταμπαόθ στη γνωστική κοσμολογία δεν είναι απλώς ένας ψεύτικος θεός. Είναι μια δύναμη που συντηρεί την άγνοια. Που εγκλωβίζει τον άνθρωπο σε ένα σύστημα πίστης στο οποίο η εξουσία προβάλλεται ως σωτηρία και ο φόβος ως αρετή. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από μια περιγραφή ενός διαχρονικού μηχανισμού. Σήμερα οι νέες θεότητες δεν κρατούν σκύπτρο στον ουρανό, αλλά δεδομένα. Δεν σε τιμωρούν με τις 35.000 κατάρες του Φαραώ, αλλά με αποκλεισμό, με σύγχυση, με υπερπληροφόρηση και παραπληροφόρηση. Το Μάτριξ δεν είναι εικονικό, ούτε κατασκευασμένο από έναν κακό θεό. Το Μάτριξ είναι κοινωνικό. Εμείς το έχουμε δημιουργήσει αυτό το πράγμα. Εμείς δημιουργούμε τις πραγματικότητες μας τις οποίες βιώνουμε. Και είναι αυτή η κανονικότητα που γεννιόμαστε μέσα σε αυτή την κανονικότητα εντός εισαγωγικών που σε πείθει ότι το ψεύτικο είναι το αληθινό, αρκεί να το αποδεχτείς χωρίς ερωτήσεις. Και άμα άρχισεις ερωτήσεις, σε κοιτάνε περίεργα. Λένε τι λέει αυτός. Οι άνθρωποι λατρεύουν πλέον έννοιες όπως το χρήμα, η ανάπτυξη, η τεχνολογία, το ασφαλές μέλλον, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η δημοκρατία, η ειδική. Αυτές οι λέξεις έχουν σχεδόν πάρει μεταφυσικό χαρακτήρα. Δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Όπως πιο παλιά, ο Θεός. Τόλμα να κριτικάρεις και θα θεωρηθείς βλάσφημος, ακραίος, επικίνδυνος, φασίστας, ακροδεξιός, ψεκασμένος. Όλα αυτά είναι αντικαταστάσεις του ειδωλολάτρης, του πλανημένος, σατανιασμένος, ξέρω εγώ τι. Όλα αυτά. Η συνταγή είναι πάντα ίδια. Αυτό που αλλάζει είναι η ενορχήστρωση. Η γνωστική δυσιδαιμονία, όπως όλα τα πράγματα που για να γίνουν πιστευτά πρέπει να περιέχουν μια δόση αλήθειας, περιέχει μια προειδοποίηση. Και είμαστε σε κρίσιμη εποχή. Είμαστε σε πολύ κρίσιμη εποχή. Ό,τι αυτοανακηρύσσεται ως απόλυτη αλήθεια είναι πιθανότατα το αντίθετό της. Όποιος λέει εγώ είμαι το παν και δεν υπάρχει άλλος, αποκόπτεται από το όλον. Γίνεται ένα μηχάνημα, όχι νόηση. Και αυτή η μηχανή συνεχίζει να αναπαράγεται μέσα σε κυβερνήσεις, αλγόριθμους, κανάλια, ειδήσεις. Γι' αυτό και η λέξη πίστη πλέον δεν αφορά το θείο, αφορά το brand, το κόμμα, το εκάστοτε πρόγραμμα. Ο άνθρωπος σήμερα δεν σταυρώνεται στο όνομα του Γιαχβέ, κατακερματίζεται στο όνομα της πρόοδου. Και όπως τότε και έτσι και τώρα, του προσφέρεται ένας πλαστός κόσμος με αντάλλαγμα να απαρνηθεί την εσωτερική του φλόγα. Αυτή η μορφή του θείου, ας πούμε, του μεσαίωνα έχει υποχωρήσει και στη θέση του μπαίνει το εγκεκριμένο, το επιτρεπτό, το πιστοποιημένο. Έχουμε τους ειδικούς επιστήμονες που τα γνωρίζουν όλα. Έχουμε τους μετανθρωπιστές που έχουν αρχίσει να μας λένε ότι αυτό πρέπει να κάνουμε στην ανθρωπότητα. Έτσι, βλέπουμε που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε ένα μετέχμιο. Πού θέλουμε να πάμε? Αν ως έθνο θεός του χάους, τότε ο σύγχρονος Γιαλνταμπαόθ είναι ο θεός της τάξης χωρίς ψυχή. Μιας τάξης που δεν υπηρετεί τη ζωή, αλλά τη διαχείρισή της. Και ο άνθρωπος μέσα σε αυτό
Είναι απλά ένας αριθμός, ένας καταναλωτής. Και όλη αυτή η τρομοφοβία του γνωστικισμού είναι και άλλος ένας τρόπος αποσυντονισμού. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι τρόποι. Αλλά αυτή η κακομοίρα η Ελλάδα, όχι αυτό το δυσνόητο κρατήδιο που έχουμε κληρονομήσει, αλλά ως η συνείδηση που έχουμε κληρονομήσει, είναι εκεί και πρέπει να τη θυμηθούμε. Η μνημοσύνη δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα για ακαδημαϊκούς ξενέρωτους μελετητές της ελληνικής μυθολογίας. Είναι η μητέρα των μουσών και οι μουσοι υπάρχουν εκεί για να μας θυμίζουν το ωραίο, την ισορροπία. Το ελληνικό στοιχείο δεν έρχεται ποτέ να φέρει μια νέα αλήθεια. Έρχεται να μας θυμίσει την αλήθεια εκείνη που χάνεται και ξεχνιέται κάτω από στρώματα φόβου, εξουσίας και μιας υποτιθέμενης προσφερόμενης τάξης εντός εισαγωγικών. Η ανάμνηση στον Πλάτωνα είναι το ίδιο το ξύπνημα της ψυχής, όχι η αποδοχή κάποιου δόγματος. Είτε αυτό είναι τεχνολογικό, είτε θρησκευτικό, είτε οτιδήποτε. Είναι η ενθύμηση του ποιοι είμαστε, πέρα από όλους τους προγραμματισμούς. Η φιλοσοφία δεν ήταν επιστήμη ή ακαδημαϊκό μάθημα, ήταν θεραπεία. Ο φιλόσοφος δεν ήταν ειδικός, ήταν αυτός που είχε ξεφύγει από το σπήλαιο. Αυτός που είχε δει και γνώριζε, όχι αυτός που πίστευε. Η Ελλάδα μας διδάσκει λοιπόν ότι το χάος δεν είναι εχθρός. Είναι η πρώτη μορφή. Είναι το ακατέργαστο βάθος από που αναδύεται ο ίδιος ο κόσμος, όλοι οι κόσμοι, όλα τα σύμπαντα, όλοι οι γαλαξίες. Όχι ως μια επιβεβλημένη τάξη, αλλά ως σχέση, λόγος και νόηση. Απέναντι στον Σεθ, Γιαχβέ, Γιαλνταμπαόθ και δεν συμμαζεύεται, που θέλει να ελέγχει την πραγματικότητα με κανόνες, τιμωρίες και διάφορους μηχανισμούς εξουσίας, ο Έλληνας θέλει την ημαρμένη, ένα κόσμο έλογης αναγκαιότητας. Ήταν θεότητα η ανάγκη, όχι αυθαίρετης εξουσίας. Ο άνθρωπος δεν είναι σκλάβος κανενός θεού, είναι συνδημιουργός. Όταν ζει με αρετή και σύμφωνα με το ρυθμό του όλου, όχι γιατί το επέβαλαν, αλλά γιατί θυμήθηκε, δημιουργεί θαύματα. Όταν δεν ζει με το ρυθμό του όλου, αυτοκαταστρέφεται. Γιατί πάει ο ίδιος ενάντια στον ίδιο τον εαυτό και στον ίδιο τον κόσμο. Η ίδια λέξη υπάρχω το προδίδει αυτό. Υπό και άρχω. Για να υπάρχω λοιπόν πραγματικά, πρέπει να άρχω. Να άρχω επάνω σε τι? Στη συνείδησή μου. Μάλλον στη συνείδησή μου. Και μόνο έτσι θα βγει η ανθρωπότητα ξανά μέσα από το σκοτάδι αυτού μεταμεσαίωνα στον οποίο ζούμε. Γιατί δεν έχουμε βγει ακόμα από το τούνελ. Σε μεταμεσαίωνα ζούμε. Και αυτό δεν θα γίνει με νέα κυβερνητικά προγράμματα, εκλογές, τεχνολογικά θαύματα και πολυεθνικές που θα έρθουν να μας κατσικωθούν. Αλλά με το να θυμηθούμε ότι η ψυχή δεν ανήκει ούτε σε τρελούς τεχνολόγους μετατροπιστές, ούτε σε ψυχοπαθείς τραπεζίτες και πολιτικούς, ούτε σε κανένα θεό που λέει εγώ είμαι το παν, ούτε από μια πραγματικότητα που βρισκόμαστε μέσα στις παγιδευμένοι. Γιατί το παν, το άπειρο, το απόλυτο δεν μιλάει έτσι. Όλα αυτά είναι ανθρώπινες διαστρεβλώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. 200 years before Jesus, we have our very first story from a fellow named Menesius. Menesius tells us there was an attack on the Jerusalem temple. The temple was looted. Somebody, we're told, stole a golden donkey head from the inner sanctum of the temple. And apparently this golden donkey head was attached to a body. Antiochus IV also finds evidence of a statue of an old man sitting on a donkey. Zechariah goes into the temple
into the inner shrine because Zechariah is a priest. And there's smoke all around because incense is burning and puffing out of this censer. And so it's hard to see things. But out of the mist and out of the smoke and the dim lights, he sees a anthropomorphoid being, that is a being with 2 arms and 2 legs standing upright with a donkey head. It's like a revelation to him because he never knew that the deity worshipped by his own fellow people had a jackass for a head. Seth is a legitimate Egyptian deity worshipped by Egyptians. By 200 BCE, he was viewed as the god of evil and chaos. Welcome back, and today I have a special guest from Australia. Is that where you're in? Yes, indeed. All the way across the globe, like literally on the opposite side of the globe, southern and different, like, complete opposite. And Dr. David Litwa, who has written the book called The Evil Creator. Got to go out and check that out. It is amazing. Even if you're a history fan or you like Christian history, Gnosticism, it's all in there. And there's just so much extra information that you won't find, not just from like Google and stuff. This is deep scholarship level stuff right here. I'm telling you, it's worth it. But that's what we're gonna talk about, is that book in particular. And so let's get right into it. And David Litwa, you early on in the book, I think it's the first chapter, you talk about a donkey deity. And so, you know, when I'm reading this, I'm thinking of Tacitus in his histories. He writes about the Jews being kicked out of Egypt, and he says that Moses told the people in the desert to not focus on the gods, and the first thing that we see that gives us salvation, that's what we're going to worship. And sure enough, on the 7th day of their and of their traveling in the desert, a wild, or I don't know if they're wild or not, but a bunch of donkeys leads them to some water, a bunch of asses. And so Tacitus is saying that because of this, Moses started a new cult of donkey worship, donkey deities. Is this connected to what you're talking about? Well, it's a good story, and Tacitus tells a good story. Tacitus, in fact, comes at the very end, though, of a much, much longer tradition and of stories that were told hundreds of years before him. And I think it's best to start at the beginning and just backtrack a little bit to get a little bit more of the context. Because Tacitus is writing in Rome or the environs in early 2nd century CE. So he's well aware of the Christian movement, and he's about a good 100 years after Jesus. But 200 years before Jesus, that is around 200 BCE, we have our very first story from a fellow named Menesius. And Menesius tells us that there was an attack on the Jerusalem temple, and that as a result of this attack, the temple was looted, and somebody, we're told, stole a golden donkey head from the inner sanctum of the temple. And apparently this golden donkey head was attached to a body. Wow. And so he went in there, and you're not supposed to go in there, obviously. The high priest only goes in there once a year. It's very secret. It's like a secret ritual. But he goes in there, and he comes out with this head of an ass. It's gold, all gold. And he takes this back to his own camp. And that's the very first story that gives us an indication that secretly the Judeans, the ancient Judeans, are worshiping
They say that they're aniconic, which means that they are not worshiping with statues. Right. That their inner sanctum, sometimes called the Holy of Holies, is absolutely empty. Right. That's what their claim. But lo and behold, these traditions arise in which there was secretly something in there, and what was taken was the head of a donkey. And that's a very early story. Yeah, that is. That's before Christianity. Like you said, 200 BC, right? 200 years before Jesus himself, 250 years before Christianity. And these stories continued. Posidonius, who's writing around 70 BCE, Apollonius Molon, writing about the same time. They're both from the island of Rhodes. They make the claim that that Antiochus IV also finds, and Antiochus, just so that your viewers know, is the most famous attacker of the Jerusalem temple. He's the cause of the Maccabean literature. Mm-hmm. He takes over the temple and sets up what's called the abomination of desolation. But he goes in to the inner sanctum, and he also finds evidence of donkey worship. This time, the story is a bit different, that actually there's an old man, a statue of an old man sitting on a donkey. That's interesting. And we don't know who the old man represents. It could be Moses, could be Yahweh, the Messiah, right? Could be the Messiah. Because I mean, that's a reading influence maybe by Matthew, but yeah, I could actually be Yahweh in anthropomorphic form. We don't know. Yeah, if I'm not mistaken, isn't it I think in the Talmud or something, one of those texts that says that the Messiah will come riding a donkey? Well, so yes, there's a prophecy in the book of Zechariah, which is much earlier, that is adapted in the Gospel of Matthew. But what gives that interpretation legs is the Christian Gospel of Matthew. It's really not emphasized too much in other literature. But so the question about this is, and then where does this end up? There's one more tradition that I'll tell, one more story that I'll tell, and this comes from a Christian document. And the Christians who used this document, it was called The Birth of Mary, and the Christians who used this document were apparently called Fibionites. We don't know why they were also called Fibionites, but they were called Fibionites, and they had a story in which that actually adapted the Gospel of Matthew and Luke, because the Gospel of Matthew has a tradition where Jesus is condemning the Judeans, his fellow Jews, and says that you'll be held responsible for all the blood that was shed from Zechariah unto the present moment. And the question is, well, who's the Zechariah you're referring to? And when was he killed? And so there were stories that arose about Zechariah being killed in the temple courts. And the only Zechariah that the Christians were familiar with is Zechariah, father of John the Baptist. And they got that from Luke. Interesting. At any rate, to make a long story short, they told a story that Zechariah goes into the temple, into the inner shrine, because Zechariah is a priest. And there's smoke all around because incense is burning and puffing out of this censer. And so it's hard to see things. And Zechariah's never been in the Holy of Holies, but he goes in there and he thinks it's empty. But out of the mist and out of the smoke and the dim lights, he sees very clearly a anthropomorphoid being, that is a being with 2 arms and 2 legs standing upright with a donkey head. This is mentioned in your book, by the way, right? Exactly. And he wants to run out
to the Jews, because he is so shocked, because he interprets this being as the deity worshipped. But it's like a revelation to him, because he never knew that the deity worshipped by his own fellow people had a jackass for a head. Wow. So he runs out and wants to scream to the people, "What are you worshiping?" at the top of his lungs. Unfortunately, the donkey deity temporarily seals his lips, shuts him up. And that's why he becomes dumb, basically. Mute. Exactly. And this is extra biblical text. What is this from exactly? So this text is from the birth of Mary, and this text doesn't survive, but this portion of it is quoted by a Christian writer called Epiphanius in the late 4th century. So that's how we get to know it. Fascinating. So the question then is, how did these traditions arise? How did these stories, which aren't all the same and which get a lot of traction, because when Tacitus gets a hold of it, and when Plutarch gets a hold of it, Plutarch being a very famous Greek writer, Tacitus being a very famous Roman writer. And so Plutarch, high priest of Delphi. Exactly. And so we know that this story has legs. In other words, it's being spread. It's well known that the Jews secretly worship a being with the head of an ass, and that Yahweh's secret identity is that he's an ass god. It's sort of like a conspiracy. And then the question is, how did this conspiracy about the Judean deity actually arise? And for that, you need to go all the way back to Egypt, because the origins of the ass deity are Egyptian. And the ass deity par excellence is Set, the Egyptian god Set, or Seth, if you prefer. It's Seth. And this is a deity who appears on the book itself. And he's actually the evil, I guess you will, evil god, the adversary of Osiris and Horus and Isis in Egypt. Exactly. Right. So, and this is what Tacitus was talking about when Tacitus was saying that they worship the opposite of what people in Egypt do, because they were so mad about being kicked out of Egypt that they're like, we're not going to worship those gods anymore because they don't like us anyway. So we're just going to go with the opposite, which brings you to Set. Well, yes and no. So Seth is a legitimate Egyptian deity worshipped by Egyptians, but by 200 BCE, he was viewed as the god of evil and chaos. So in a sense, he sort of plays the role of a devil figure, but he's not really the devil for the Egyptians. The Egyptians don't have a devil. They simply have a god, and they also worship this god who is also evil. He's associated with foreigners. He's always been associated with foreigners long before anything that, long before the Bible was ever written. And so the God of the ancient Hebrews, the God that they chose for themselves, was this evil god of chaos, who is a legitimate Egyptian deity, who does seem to have the head of an unrecognized animal, which was identified by the Greeks and Romans as a jackass. Wow. That's so fascinating. And I want to talk about Set, but it's going to relate to my second question. Sure. But I want to touch on something that Jesus actually says when he says that it's in John, I believe, where he tells the Jews something really strange, and it's really hard to understand. It's even crazier in the Greek version. I think you know the Greek version. And he says that your father is the devil. What can you clarify what that means, or if this ties into it, what we're talking about? Well, that's chapter 2 of the book, and I'll just say a brief word about that. The Greek is ambiguous.
so the Greek is humes ectu patru tu diavalu, which could be translated as it is traditionally in all English versions as you Judean people, who are basically fictional characters, but you Judean people are from your father, the devil. And that's almost universally taken. But it could also be translated, you are from the father of the devil. Which changes the context a little bit. Which raises the question, who is the father of the devil? Especially because the only God that the Jews worship is Yahweh. So the evident reference to the father of the devil is Yahweh himself. And that's a game changer. Well, you mentioned something about Set. You said that he was known to be chaos. When the demiurge in Greek and like Plato's text is also chaos, I guess they call it chaos or whatever. And first chaos ruled. I don't know if that's Saturn is the same thing. Saturn, that's what I'm asking. Is Set the same thing? Not the same thing, but equivalent sort of Saturn, of Kronos, the chaos at the beginning, like Hesiod. I think it's Hesiod, if I'm not mistaken. It says in the beginning chaos ruled. It is Hesiod. Hesiod identifies 4 different entities who were original. One of them being chaos, which in Greek just simply means a chasm, an abyss, an empty space. Wow. It's not said that chaos rules, but it is said that 4 original entities are sort of primeval and originate, and that they had no other origin. So chaos, that is this huge empty space, is original to the universe. It didn't need to be created. It just is. Emptiness simply is. To get to your other question about Set and Kronos, there is no one, to my knowledge, and I could be wrong, but to my knowledge, there's no one who's identifying Set and Kronos. But the commonality between them is such that Kronos is viewed as the closest thing that the Greeks have to a god who severely misbehaves, because Kronos, as you know, eats his own children. Right. And yeah, that's generally not perceived as good. No, and it's also interesting that Set and Saturn sort of sound like, I don't know if they are, I'm not going to be wrong, sounds like cognates, sounds like it, but I could be completely wrong. Saturn, you know what I'm saying? Like, it almost makes you wonder. And if I'm not mistaken, there is a Egyptian in the Book of the Dead. There's something in there. I have all these these copies that are not, they're amateur copies, they're translations or Oxford, whatever. But the one I have for the Egyptian Book of the Dead, it says that his name is Satanu, Satanu, Satanu. And it sounds like Satan, doesn't it? I don't know if that's even real or if that's like a mistranslation in my translation, because I'm reading it in English. I don't know if you know about that, but it sounds really like this is the earliest form of Satan in Egypt. Well, the linguistic stuff, you'll have to talk to an Egyptologist. Sure. The Egyptian language did evolve over time. So the Book of the Dead, my goodness, is, I mean, thousands of years older even than the Bible. So, but you are talking about 2 different linguistic fields. So the Egyptian language is a whole different ball of wax than the Hebrew and Semitic
languages. So Satan is in Hebrew, Set is Egyptian. Whether they go back to something original, I don't know, and I couldn't say. That's not my field. Yeah. Fair enough. I figured I'd ask. It's a mystery to me. And like you said, I don't think there's anyone out there that's making that claim. It's something I just noticed. And the last thing I want to ask you is about Marcion. This is the big chunk. The rest of the book, pretty much, he's sort of the guy. You know what I mean? And he's this interesting character in the 2nd century who is selling his version of Christianity to the Romans, and they don't want it. But he ends up going back to Asia Minor, and it becomes pretty popular over there for whatever reason. I guess my question is Marcion? Okay, this is my question. Is Marcion's version of Christianity? Is there a Jewish version of Gnosticism that predates Marcion? Is he getting this from somewhere before Christianity even took place? Is this older than we think, or no? Well, it's a very complex question, and I'll try to parse it out as best I can. Sure. First of all, about Marcion, there's a lot of superficial knowledge about Marcion available on the internet, and I'd really encourage your listeners to really do an in-depth deep dive into Marcion, and because the scholarly literature is growing and new findings are being made and so on and so forth. Basically, just 2 slight corrections there. So Marcion had tremendous success in Rome. This language about him being excommunicated by Roman church leaders is all anachronistic. Marcion didn't agree with competing Roman church leaders, and he started his own church of his own accord. No one in 144, which is when we think this happened, had the power to excommunicate someone. And it's anachronistic to say, as if, there was some kind of pope who could excommunicate you in Rome. There wasn't. It just didn't exist. And other churches, might want to practice exclusionary, things. But the fact is, Marcion left of his own accord, established his own institution, established his own house churches, and was very successful in Rome, and not just Asia Minor, but pretty much everywhere within 50 years of Marcion's death. That includes Africa, Syria, lands east of Syria. It includes Egypt. Marcion had a very famous disciple called Apelles, who did a lot of work in Egypt. So Marcion's movement is universal, and that's one thing to note about him. It wasn't, a lot of people talk about early Christian history as if it's a popularity contest or it's a horse race. And that's true. If you were in the mid-2nd century, you might think that Marcion was winning. Wow. But to get to your main question, I think what my book shows, well, just a little bit of background. So a pre-Christian Gnosticism or a Jewish Gnosticism was a popular theory in the 1970s, 80s, 90s, and is upheld by some today, but it's waning. And I think it's not accurate. I think that there's not enough evidence in the sources to indicate any pre-Christian Jewish Gnosticism. Even the disasters that the Jews faced are all, by which I mean the war with Rome in 66 and the rebellion in 115 and the second war with Rome in 135. All of this is after Christianity. And when you look at Jewish literature, even then the Jews aren't rejecting their deity. They are finding a way to answer why it's still legitimate to worship Yahweh, even though he seems to have abandoned his people utterly.
the Jews are extremely faithful to their God. So if there's any movement which would support a different attitude toward the Judean deity, that was Christianity itself. Sure. And what my book shows is that Christianity is really the origin of Gnostic thought, but they were depending on resources that had been prepared hundreds of years before them from Egypt. Makes sense. And so it's Egypt that is the wellspring. And because it's Egypt who provides this myth, this story about Yahweh being an evil God identified with Set. And using the resources from that very ancient myth, Christians then develop a mythology in which Yahweh, aka Yaldabaoth, is an evil deity who is also portrayed occasionally with animal heads and occasionally with a donkey head. So, and where else do you find those type of deities with like anthropomorphic animal heads? Deities, Egypt. You got Horus, the falcon head god. You got you got alligator head gods. You got dogs head gods. So it's not that crazy. That's pretty. I think it's pretty obvious to me that that's where it would come from. Exactly. Now, for Marcion, there is a contribution of Judaism because he's reading Jewish texts, and like many atheists today, going through the so-called Old Testament, he's amazed by what he finds because he's probably, I think, almost surely of Gentile origin, who we don't know when he was converted to Christianity, but we have no reason to think that he was a cradle Christian, so to speak, that he was a Christian from birth. So at some point he came into the movement, he encountered the Hebrew Bible, having never read it before, but he sat down to study it like many today can do, and was just horrified by what he found. So in a sense, the Hebrew scriptures influenced his negative reading of the Judean deity, because he saw the Judean deity doing all these nasty things, among them. And just in case anyone's wondering what we're talking about, it's, for example, you got Elijah being called Baldy, and he's sending down lightning to kill kids, because a couple 6-year-old, 10-year-old kids call them Baldy. She-bears, yeah. Okay, yeah, that's what it was. I don't know why I said lightning. I'm thinking of a different part of the Bible. Anyways, but yeah, that's what you see that, and you're like, that doesn't sound like a loving God that would kill kids because they call his prophet a Baldy. Or a better example, I think, is the Egyptian example, when God himself hardens Pharaoh's heart and then kills all the firstborns because of what he did because of him hardening Pharaoh's heart. It's like, whoa, he did that. Like, so if you're a Marcion in the 2nd century and you're reading that, you're probably saying, this does not seem like the loving God of Jesus, that's the whole entire gist of the Gnostic thought. The demiurge is, this God is out there, he's creating everything, but he's just not the good one. There's got to be another one out there. You go ahead and correct me if I'm wrong. Yeah, no, that's basically it. And it's a philosophically informed theology, which I think many might even today implicitly agree with. And according to that philosophy, if God does what is evil, then he's not God, because God is and can only do good. So if you have a literature in which portrays gods and deities doing bad things, well, guess what? That's not the true God and the true deity. And if you are a believer, there's something above that. And thankfully for Marcion, or from his perspective, Jesus was the one who revealed the God above the false God.
fascinating. And it makes you wonder if Marcion's reading the Stoics, like Epicurus was talking about, if he can prevent evil but doesn't, then maybe he's not omnipotent. But if he can, then he's malevolent. And if he's not any of those things, then why I call him God. You got to think maybe that's influencing him when he's reading through the Hebrew Bible to sort of make his judgment, if that makes sense. Sure, but it probably not Epicurean thought as much as Platonic thought, because for Epicureans, the gods really don't care about humanity and are in the interstitial spaces. But for Platonists, God, including the Platonist demiurge, is highly involved with creation, just like the Christian God. The difference being that for Plato, carrying through with his principle that God only does good, the demiurge is an entirely good being. And the demiurge, just so that your listeners aren't confused, demiurge is just the Greek word meaning creator. So when you speak of creator and demiurge, that's the same thing. This is what Plato was writing about in his Timaeus. And exactly. And now it just, again, it popped in my head, is the reason why I'm bringing up this whole this proto-Christian Gnosticism, I guess you would say, is, Philo, I think, is a good example of a Neoplatonist Jew who's Greek-speaking, who's looking around and taking out parts from Plato, and he's writing about all these other Greek philosophers and Pythagoras, and trying to roll it all into one and try to make sense of everything. And it almost makes you wonder if people like that got the ball rolling for Christianity and Gnosticism to actually thrive. And like this, that makes sense. Yeah, I've got an article, hopefully it will be published soon, on Philo and Gnostic thought. I can't wait for that. And yeah, I think the main thing to note there is, Gnostics are Christians who don't have any love or loyalty for the Judean deity. So they don't grow up loving Yahweh. And so they don't feel any problem viewing him as a local deity. Sort of like if you were to go to an African village and they were to tell you about their own local creator deity, you'd be like, that's nice. And good for you. Right. You didn't grow up with that, so you don't have any. If that deity does something evil, you have no problem with saying that deity is evil, or that he doesn't exist, or whatever. So when the Christians inherit the Judean scriptures, some of them view the Judean scriptures as their own, but some of them don't. And Marcion apparently did not. So again, the superficial knowledge of Marcion is that he rejected the Old Testament. Well, that doesn't make any sense, because he's one of the best students of the Old Testament. So in that sense, he's not rejecting it, he's studying it. But in order to reject something, it has to be established. And the fact is, in the early 2nd century, the Judean scriptures aren't necessarily established as Christian scriptures, at least not everywhere. That's a sort of dogma that we hear, but to my mind, it's not universally the case. So Gentiles who become Christians, many of them are completely unfamiliar with the Judean scriptures, and they went to Christian assemblies where the letters of Paul were written, the letters of Paul were read, or maybe one gospel was read, and there wasn't a whole lot of interaction with the Judean scriptures. And that's just the case. They weren't accorded absolute value. So there's nothing to reject there if they aren't already considered scripture. Now this makes me wonder about the Greek translation of the Bible, which is the Septuagint, in the second and 3rd century BC in Egypt. Do you think that happening, that actually being translated, and also, is it true that the Roman Empire was 10% Jewish? I've heard this before. I'm not sure if it's true or not.
The 10% of the Roman Empire was Jewish, as people say. That sounds a bit high to me, but Yeah. there's no demographics Okay, yeah. that are reliable. Yeah, that's what I was thinking too. Like, how do you know that? Especially that you have to understand that right around the time of Jesus, or in the immediate aftermath, Jews undergo a huge decimation in their population, such that after 3 wars between 66 and 135, Rough time for them. there is, after 135, Jews are banned from Judea. Wow. Almost 1,000 of their villages are destroyed. They're systematically killed. There's been a genocide in Alexandria around 117. So if there was ever a time for low Jewish population, it would be right around 135, where Jerusalem itself was established as a Hellenic city where Jews weren't even allowed to enter. And they renamed it, didn't they? Yes, it was called Aelia Capitolina. A lot of people don't even realize that. It's like Jerusalem was just gone for a while. That's right. Yeah, there was virtually no Jewish activity in Jerusalem between about 135 and the time of Constantine, which is 335. So a good 200 years. There's virtually no Jewish presence there at all whatsoever. So right around the time where the Christianity is growing, Jerusalem is completely de-Judified. That is so fascinating. Like, it makes you wonder. It makes me think a lot. I don't know. It's really crazy to think about that. Like you just said, exactly the time of Christianity and Gnosticism, both of them, both the two schools of thoughts. You know, you got the Ebionites over on one side, the Torah followers, and the Gnostics on the other side, and Marcion and the proto-orthodoxies in the middle, I guess you would call them. But like right when those groups are taking off, Judaism is falling apart and almost becoming extinct. Makes you wonder, like, if that's what kept it alive. I don't know. What do you think about that? Not extinct. It just moved to different areas. Mainly the Galilee area is where the Mishnah and other famous Jewish texts were written, and the Jewish diaspora. So the presence of Jews in Rome became much more important than the presence of Jews in Jerusalem itself. Wow. One slight correction there, because it's often said, and apologists, both in ancient times and today, they want to portray orthodoxy, or sometimes called proto-orthodoxy. But if you think about it, proto-orthodoxy doesn't make a lot of sense because it's just an anachronistic label. It's like me calling John Wesley a proto-Methodist when he never knew what a Methodist was. Yeah, you're right. Yeah, he was always an Anglican, and he died an Anglican, so it makes no sense to call him a proto-Methodist. But it's a hindsight thing. It's like the guys that are gonna be the orthodoxies, I guess you would say. But yeah, it still doesn't. Yeah, it's like it's an anachronism, maybe a creative one. I think it originates with Bart Ehrman, but it doesn't make a lot of. I heard that from him, actually. You're right. That's exactly where I heard that from. It doesn't make a lot of historical sense. So what to call these people? I think maybe incipient Catholics might be slightly more accurate. That is, people who are moving toward what we would call the early Catholic Church, which is worlds apart from the modern Roman Catholic Church. Yeah. So you should keep that in mind. But these people, apologists like Justin Martyr and Tatian and Theophilus of Antioch, they all want to portray themselves as the center, with Marcion somewhere far out in the extreme, and with Jewish believers of Jesus far out on another extreme. And you have to realize that's an apologetic argument. It's called the golden mean argument. It's sort of like saying, well, I'm in a good place. I'm in the middle, and you guys are over here, and then you other guys are over here, and I'm in the middle, so I'm in the good place. I'm in the sweet spot. I'm in the golden mean. More like a triangle. They're all in a triangle. Yeah. They're all in their own section.
And historically, that just makes no sense at all. These people were all over the map, sort of like a scatter shot. But and they're viewing things with different values and different frameworks than we have. So, yeah, a Jewish believer in Jesus who accepts the Mosaic Law is not going to say that they're an extreme. Right. Likewise, Marcion isn't going to say that I'm extreme because I don't think the Judean deity is the true deity. And he would never say that. If Marcion did, if his idea of Christianity did become the Orthodox, they would have said Paul was extreme. They would have said this guy Paul, he was all the way out there, and who knows what he wanted. He wanted to sell the church his version of Christianity. He failed. That's what they would have been saying. It would have been the same. He just would have been replaced with Marcion, just as a different, Right. Yeah. Exactly. I mean, this is useful to do. I mean, it's the historical imagination. Imagine for a second if Marcion's movement became the dominant movement and then received the state funding under Constantine, and what would we be talking about today? Well, we'd be talking about how stupid the early Catholics were for worshiping a demon instead of the true God of Jesus Christ. You're right. That's what would be talked about in churches today. But instead, history has played out a different way, and what Christians today talk about is how bad Marcion was for rejecting the Old Testament, which is a whole bunch of bunk, and it is really not a very accurate way of viewing things. Right. So one of the greatest things that I think I would urge everyone to do is just know your history and know it really, really well, and be very careful about accepting dominant narratives that say, somebody's on the far right or the far left, or somebody's an extremist, and therefore they lost. All of that, I think, is really not very historical. What you need to kind of imagine is taking a time machine back into the mid-2nd century where there was no orthodoxy and no one knew who was going to be the dominant faction. And, and just imagine yourself in that period and go from there, and try to think in categories that don't already sort of anachronistically say who's the winner and loser. That's another problem with proto-Orthodox. It's sort of like saying the proto-winners. And that's a really anachronistic way of thinking. Because, I mean, let's face it, even if a certain branch of Christianity became dominant, they did so by adapting and adopting, and through osmosis, many, many different ideas. And among those were Marcionite ideas, because Marcion also was a good scholar. He did good scholarship on the Hebrew Bible. He was an ascetic, and some of those ascetic things that Marcion practiced became orthodox in the monastic movement. Yeah. So we're not talking about black and white. We're talking about lots and lots of gray. No, and that's a good point that you bring that up, because in the New Testament canon itself, there's a lot of Gnostic themes that arise. Like in John, for example, where we were talking about earlier with your fathers of the devil, or even like books of Revelation, it has a very Gnostic feel to it, if that makes sense. And it's like you said, the Orthodox itself has traits of all of these groups of Christians sort of making their way into the canon, which would make sense for it to grow that way. Sure. A lot of these people, and one of the major points of the Evil Creator book is that Marcion was a very good reader of the New Testament. Now and the Hebrew Bible. And so, the point is that because of Orthodox traditions today, it's almost impossible to think like Marcion, and you have to really try hard to set aside your evangelical upbringing and what you were told the Bible said, because it's all a bunch of garbage as far as Marcion is concerned, and just sort of start afresh as if you knew nothing, and then understand the text as Marcion did. And that takes a lot of effort, because his interpretations might seem
very strange to you at first. But the point is that in his time, there were no traditions. You know, there wasn't a 1900-year track record that of things that you learned in Sunday school determining how you read the Bible. No, there wasn't that, because it was all being invented, and it was all fresh. It was all fresh, exactly. That's fascinating. The book, The Evil Creator. I'm showing it right now on the screen as I'm showing this, and go out and get it. And is there anything else you want to say about where they can find it, or any other closing comments on the book without giving too much away? No, I mean, I have it here. It's reached me even in Australia. It is an academic book with an academic press, and so I apologize that academic publishers initially they charge a high price. So I do apologize for that. I would encourage people to look at the e-versions. And as used copies become available, hopefully we'll get that price driven down. You can also simply ask your local library, if you have a university library in town, to purchase the book for you. That's what the publisher wants. Even if you have just a local public library and you can make a purchase request. Typically, I found that libraries will just go ahead and purchase what is requested. And that's a great way to get basically a free book. Wow, I didn't know that. That's good information. Hopefully people to go and do that. But regardless, the price it's what it is. You're getting what you're getting because it's so much in there. There's so much good information in there that you're not going to find going on Google and Wikipedia. Like, this is deep scholarship. This is really good information. It was worth it for me. So, I mean, if you got it, I would just buy it anyway. But that is also a good way to go do it. If you can't afford it, go to your library and